Hello, my dear children of grade 7. Today's lesson will be based on Unit 3 activities in your Pupils book. Are you ready with your Pupils book, a writing book, pens and pencils? Let's do all the activities together. First, we'll look at the topic. අපි activities කරන්න පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා පුතාලගේ Unit 3 topic එක මොකක්ද කියලා බලමු. Pleasure. Pleasure සතුට ලබා ගන්න අපි හුඟක් ආසයි. ඒක ලබා ගන්න හුඟක් ක්‍රම තියෙනවා. අපි බලමු ඒ pleasure ලබා ගන්න හුඟක් ක්‍රම ගැනත් කතා කරන ගමන් අපේ English activities උත් කරන්න. Let's enjoy the unit under the theme pleasure. We are starting with activity 1 and you can see a beautiful picture of Candy පෙරහැර. නුවර ඇසළ පෙරහැරේ ලස්සනම පින්තූරයක් එක්ක තමයි පුතාලගේ Unit 3 පටන් ගන්නෙ. පුතාලා හැමෝම ආසයි නේද පෙරහැරවල් බලන්න. අපි බලමු මොනවද අපිට දීලා තියෙන විස්තර කියලා. මෙතන ඉන්නවා සෞම්‍යා. Mother, Sahan, Father. එතකොට මෙතනත් පෙරහැරේම පින්තූරයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට complete the following sentences using phrases from the dialogue කියලා activity එකක් තියෙනවා. dialogue එකේ තිබුණ අදහස් වලින් සම්පූර්ණ කරන්න මේකේ fill in the blanks activity එකක්. අපි හොඳින් තේරුම් අරගමු මොකක්ද ඩයලොග් එකේ තියෙන්නේ කියලා. Soumya, Sahan and their parents are in Candy to see the Candy පෙරහැර. ඒගොල්ලන් දැන් Candy ගිහිල්ලා Candy පෙරහැර බලන්න. Mother, Soumya, Sahan, look. The පෙරහැර is about to begin. මොකක්ද about to begin කියන්නේ? පටන් ගන්න ඉතාම ආසන්නයි. Let's go to the front so that we can see better. අපි යන් ඉස්සරහට. Let's go to the front so that we can see better. අපිට හොඳට එතකොට පේනවා. ගොඩාක් සෙනග ඉන්නවා. ඉස්සරහට යන්නත් ටිකක් අමාරුයි නේද? පෙරහැරක් බලන වෙලාවට. Father says, look at the whip crackers and the fireball acrobats. Lead in the way. Lead in the way කියන්නේ ඉදිරියෙන්ම එනවා. කවුද ඉදිරියෙන්ම එන්නේ? Whip crackers and fireball acrobats. අපි දන්නවා කසකරුවන් සහ ගිනි බෝලකරුවන් තමයි පෙරහැරේ ඉදිරියෙන්ම එන්නේ. There are many of them now. There are ගොඩාක් ඉන්නවා. Many of them. There were fewer of them a few years ago. පුතාලට පේනවා දැන් හුඟ දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කියලා කියනවා few years ago. fewer කියන්නේ අඩුවෙන් හිටියේ මීට වඩා අඩුවෙන් හිටියේ අවුරුදු කිහිපයකට පෙර. එතකොට කිව්වා there were කියලා. Sahan, Father, don't you think that there will be more in the future? Future කියන්නේ අනාගතය. එතකොට සහන් අහනවා මීට ඉස්සරහට අනාගතයේදී තවත් වැඩි වෙයිද? more. එතකොට අහන්නේ there will be more. ඉස්සරහ ගැන කතා කරනකොට අපි will be කියලා කතා කරනවා. Mother, you never know. අපි දන්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. Soumya says, look, there's a beautifully decorated baby elephant. උගාක් ලස්සනට සරසපු පුංචි අලි පැටියෙක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. පුතාලා දැකලා ඇති හරිම ලස්සනට දිලිසෙන එක එක රටාවල් වලින් ලස්සන මල් මහලා
තවත් එක එක රටාවල් වලින් දේවල් සවි කරලා හරිම ලස්සන ඇඳුම් අඳලා තිනවා මේ අලින්ට. එතකොට මෙතන බේබි එලිෆන්ට් කෙනෙක් කියනකොට හුඟක් අය ආසාවෙන් බලනවා. සහන්, "Oh, I missed it." එයාට ඒක මගහැරිලා. දැන් ගොඩාක් දේවල් බලනකොට මෙහිම වටපිට සමහර වෙලාවට අපි තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් බලන්න යනකොට ඒක ගිහිල්ලා ඉවරයි. සහන්, "Father says, don't worry, there will be more." දුක් වෙන්න එපා, කනගාටු වෙන්න එපා. තව හුඟක් ඉස්සරහට එයි. will කියන එකෙන් අපි දන්නවා මේ කියන්නේ ඉස්සරහ ගැන කියලා. සහන්, "Soumya, there's a majestic tusker coming this way. What is carrying on its back?" දැන් සහන් කියනවා මේ පෙරහැර යන අය අතරේ සුවිශේෂී කෙනෙක් පේනවා. ඊටාම ප්‍රතාපවත්, අභිමානවත් පෙනුමක් තියෙන ඇද්දල තියෙන ඇතෙක් එනවා කියන එක තමයි මේ ටස්කර්ස් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. එතකොට අහනවා what is it carrying on its back කියලා. මොකද්ද ඒ ටස්කර් අරගෙන යන්නේ? Mother says it's the sacred tooth relic of Lord Buddha. පුතාලා දන්නවා කැන්ඩි පෙරහැර ගැන කතා කරනකොට අපිට දලදා මාලිගාව ගැන කතා කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම දන්ත ධාතුව ගැන කතා කරන්න වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුව තමයි මේ ගෙනියන්නේ කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. Sacred tooth relic of Lord Buddha. And let's see how to complete these sentences. Sahan and his family are in. ඒ කියන්නේ කොහෙද මේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ? They are in Kandy. There are blank and blank leading the way. අපි දැක්ක ඉස්සරහෙන් ඉන්න කවුද කියලා තිබුණා. Whip crackers, fireball acrobats. Father said that blank fewer whip crackers a few years ago than now. A few years ago කියන්නේ අවුරුදු කිහිපයකට පෙර මීට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි whip crackers ලා හිටියේ කියලා. Said that there were. ඒක highlight කරලා තිබුණ නිසා පුතාලට මතක ඇති. සහන් did not see. කාවද සහන්ට දකින්න බැරි වුණේ? The baby elephant. දකින්න බැරි වුණ නිසා තමයි සහන් කිව්වේ "Oh, I missed it" කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා සෞම්‍ය පෙන්නනවා there is a beautifully decorated baby elephant. "Oh, I missed it" කියන්නේ දැක්කේ නෑ. A majestic tusker was carrying. අපි මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුවට කිව්වේ? The sacred tooth relic of Lord Buddha. After this activity, we are moving on to a new learning point. There is are, was, were, will be. දැන් අපි මේ තුන are, was, were, will be දැක්කා ඩයලොග් එකේ. තුනක් කියලා මම මොකද්ද කිව්වේ? අපි කාල තුනක් ගැන කතා කරනවා. ඉංග්‍රීසි සිංහල කියලා එතන ભેදයක් නැහැ. ග්‍රැමර් වල කරන ක්‍රමය වෙනස් වුණාට කාල තුන අපි දන්නවා මොකක්ද කියලා.
මෙතන present දැන් කියන එක present future අනාගතය දැන් කියන තැනින් පිටිපස්ස කියන්නේ past අතීතය වර්තමානය අනාගතය past present future කියලා අපි කාල වලට වෙන් කරන්නේ මේවා ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි පටන් ගන්නවා present is am are. There are many elephants in the candy perahera. There is a beautifully decorated baby elephant. Present එකේදී අපි is am are කියලා දානවා. එතකොට අපි I කිව්වොත් am. පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ singular subjects. He, she, it singular any subject. මේ ඔක්කොම is. ඒ කියන්නේ ඒක වචන. The girl, the boy, එහෙම නැත්නම් නමක් ඒ ඔක්කොම is. You, we, they, any plural subject. ඕනෑම බහුවචන subject එකක් කියන්නේ උක්තයක්. ඕනෑම බහුවචනයක් තියෙන අවස්ථාවක are. එතකොට මේ present එකේ am is are තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. There are many elephants in the candy perahera. There is a beautifully decorated baby elephant. එතකොට පුතාලත් දැන් උත්සාහ කරන්න ඕනේ there are, there is දෙකෙන්ම example දෙකක් ලියන්න. Now let's write. මේක බලාගෙන අපි තවත් example එකක් ලියමු. සාමාන්‍යයෙන් පුතාලට වටපිට බලලා පේන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. There are many trees in our garden. අපේ වත්තේ ගස් ගොඩක් තියෙනවා. From there is you can write there is a book on the table. මේසේ උඩ පොතක් තියෙනවා. Then we have there was a majestic tusker carrying the sacred tooth relic. There were more whipped crackers in the candy perahera in the past. අපි මේ පැත්තට බැලුවොත් I, he, she, it singular subject කියන ඔක්කොටම මේක present. past නම් මොකද වෙන්නේ? මේ ඔක්කොටම was. මේ ඔක්කොටම were. You, we, they. Any plural subject. We can write 2 more examples. You also have to write. Let's start. There was a singer in our class last year. ගිය අවුරුද්දේ පන්තියේ සිංගර් කෙනෙක් අපිට හිටියා ගායකයෙක්. There were many children in the playground yesterday. ඊයේ හුඟක් ළමයි හිටියා playground එකේ.
future will be. There will be more dancers as the Kandy Perahara continues. Kandy Perahara නොනවත්වා කෙරීගෙන යනකොට තවත් dancers ලා ඉඳී. There will be a cultural show at the cultural center. සංස්කෘතික සංදර්ශනයක් තියෙයි සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය කියන එක. Shall we also write 2 more examples? Let's start. You write your own example and see whether it's correct. There will be more subjects to study in grade 9. Grade 9 වලදී අපිට ඉගෙන ගන්න තව තවත් subjects තියෙයි. සාමාන්‍යයෙන් 6, 7, 8 ඊට පස්සේ 9, 10, 11 වෙනකොට subject ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මොකක් හරි ඉස්සරහට වෙන දෙයක් ගැන ලියන්න පුළුවන්. There will be a concert at the end of the term. වාර අවසානයේ විවිධ ප්‍රසංගයක් තියෙනවා. දැන් මොකද්ද පුතාලා මෙතන දකින වෙනස past present තැන් දෙකට වඩා? චුට්ටක් හිතන්න බලන්න. මොකද්ද වෙනස? මං ඉස්සෙල්ලා අවස්ථා දෙකේදීම යමක් කිව්වා. Plural subject, singular subject, am, is, are, was, were ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කරා. මොකද හැම අවස්ථාවකම අපි දැක්කා ඒක වෙනස් වෙන හැටි. are, is. අපි plural යම්කිසි අවස්ථාවක noun එකකට refer කරනකොට subject position එකේ තිබුණත් නැතත්. දැන් අපි වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට කියනවා නම් The children are playing in the playground. එතකොට අපි කියන plural subject එකක්. බහුවචන උක්තයක්. මෙතන බැලුවොත් there are many trees in our garden. අපේ garden එකේ හුඟක් trees තියෙනවා කියන එක. කොයි අවස්ථාවේදී වුණත් බහුවචන ගැන කියනකොට අපි are කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක වචන නම් is කියනවා. ඒ වගේම past එකේ නම් අපි singular was and plural were කියලා කිව්වා. හැබැයි future එකට එනකොට ඒ වගේ වෙනසක් වෙන්නේ එක දෙයක් ගැන refer කරත් එකකට වඩා වැඩි දෙයක් ගැන refer කරත් අපි there will be කියලා විතරයි තියෙන්නේ. අපි මෙතන subjects හුඟක් ගැන කතා කරා. මෙතන එක concept එකක් ගැන කතා කරා. ඒ වුණාට will be කියන එකේ වෙනසක් නැහැ. Is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't, will not be, won't be. මෙතන අපි contracted forms ලියලා තියෙනවා. අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා unit එකේදී කරපු දෙයක්. omission of a letter කියලා අපි කරා. letter එකක් අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට apostrophe එකක් ඇවිල්ලා කොහොමද contracted form එකෙන් ලියන්නේ කියලා. Make sentences. There was, there were, there wasn't, there weren't. A carnival here last week, an art exhibition yesterday, 2 friends with me. There was a carnival. And කිව්වත් එකක්. There were කිව්වම මෙතන 2 friends තියෙන නිසා were. Plural. There wasn't a pencil. And then we have any beautiful paintings in the art exhibition. Many passengers on the bus. For that, we can put weren't. And let's write
a few examples now. Was, wasn't දෙකම singular. අපි were, weren't එකකුත් කරමු. There weren't many passengers on the bus. Were not කියන එකනේ. weren't කියන්නේ. There weren't many passengers on the bus. We have another one for future. Will be, won't be. මේ won't be කියන්නේ will not be කියන එක. There will be a book fair tomorrow, a drama competition next week, නාට්‍ය තරඟයක්, more books in the library next year, පුස්තකාලේ තව පොත් වැඩියෙන් තියෙයි, 6 teams for the cricket tournament, a lecture on modern technology, නූතන තාක්ෂණය ගැන lecture එකක්, දේශනයක්, more different items in the program. දැන් මේකේ will the, won't be the කියන එක පුතාලට උදාහරණ ලියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේක will not කියලා කියන්න දෙයක් නෑ. ඒක අනාගතේ වෙන දෙයක්. අපිට මේ සිටුේෂන් එක මොකක් වේද දන්නේ. අපි examples දෙකක් තුනක් ලියමු ඒ උනාට. So we can write there will be a book fair tomorrow. Then we can select another one from here. There will be more books in the library next year. And also we can write something with will not be or won't be. There won't be more different items in the program. You can write more sentences using will be and won't be. Now we have questions. Is there, are there, was there, were there. එතනදී singular plural බලන්න වෙනවා. මෙතන a bank නම් singular. Any questions? Are there any questions regarding the lesson today? Were there 40 students in the class yesterday? Yesterday කියන නිසා අපි දන්නවනේ ඒක past කියලා. A tram to Colombo now. Now නිසා අපි දන්නවා is කියලා. Singular now. A purse on the table yesterday. Was there any students in the library now? Are there any students in the library now? Let's write a few more examples now in question form. We'll write from each. Is, are, was and were. Is there a bank here?
Yes, there is. ඒක දැන් වෙන දෙයක්. Then we can write another question starting with are. Are there any questions regarding the lesson today? We'll write one from verse. Was there a purse on the table yesterday? Plural past form. Were there 40 students in the class yesterday? And now we can start doing activity 4. Identify the differences between the old main street and the new main street in Colombo. Identify කියන්නේ හඳුනා ගන්න. Differences between කියන්නේ දෙකක් අතර වෙනස. දැන් මොන දෙක අතර වෙනසද මෙතන ගන්න කියන්නේ old main street. ඉස්සර main street එක තිබුණ විදිහයි අලුතෙන් main street එක තියෙන විදිහයි කොළඹ. Write a description using the words phrases given below. Bullock carts, carpeted road, old building, World Trade Center, rails, three-wheelers, new buildings, tram cars, old vehicles, vans, light posts, cars. දැන් මේ වගේ වචනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. අපි බලමු පින්තූර දෙක දිහා. So this is Main Street Fort Colombo in 1910. බලන්න කොච්චර කාලයකට ඉස්සෙල්ලාද කියලා පෙනුන විදිහ tram cars තියෙනවා, old cars තියෙනවා, ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම් වෙනස්, steam engine කෝච්චියක් යනවා පේනවා. And we can write a few sentences about Colombo in 1910 and Colombo now. You can see the two tall World Trade Center buildings, new buildings. And then also you can see vans, cars, three-wheelers. They have given you all those words. We can write 2 short descriptions now. You can write like this about this picture. There were old buildings. පැරණි building තිබුණා. දැන් මේ building එක නම් තවමත් තියෙනවා. There were bullock carts instead of cars and other vehicles. උගාක් දුරට bullock carts තිබුණා. අද තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් cars, vehicles ගියේ නැතුව නෙවෙයි. However, there were a few old cars and steam engine trains. කිහිපයක් වාහනක් තිබුණා. Tram cars were also in operation. අදටත් සමහර රටවල් වල tram cars තියෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ දැන් වෙනකොට tram cars operate වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ කාලේ තිබුණා. The attire was different. Attire කියන්නේ මිනිස්සු අඳින විදිහ වෙනස්.
People mostly wore saris, sarongs and coats. සාරි ඇඳලා හුඟක් අය අදටත් සාරි අඳින අය ගොඩක් ඉන්නවා. නමුත් ඒ කාලේ හුඟක් අය එළියට බහිනකොට සාරි අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳා මේ විදිහට. ඒ වගේම කෝට් එකයි සරමයි අඳින එක ගොඩක් common දෙයක්. එතකොට ඒ වගේ description එකක් ලියන්න පුළුවන් ඒකට. About the new picture, what can we write? The city has changed now. City එක දැන් වෙනස් වෙලා. There are modern buildings in this picture. නවීන ගොඩනැගිලි තියෙනවා. පුතාලට ඒක නම ලියන්නත් පුළුවන්. World Trade Center, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය. We can see cars, vans and three-wheelers on the road. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා බලපු පින්තූරේ තිබුණ කාලයත් එක්ක බලනකොට ඒ කාලේ තිබුණේ නැති විදිහේ cars, vans, three-wheelers වගේ වාහන තියෙනවා. People seem to be very busy. මිනිස්සු හරිම කාර්යබහුලයි වගේ පේනවා. They are wearing dresses, trousers and shirts. ඉස්සෙල්ලා පින්තූර ඇඳගෙන හිටියේ saris, sarongs, coats. මෙතන dresses, trousers, shirts. They are walking on the pavement. එතකොට ඒගොල්ලන් මේ ඇවිදින්නේ කොහෙද? වාහන තියෙන්නේ මොන වගේවද? ඒ වගේම අපිට මෙතන තව එකක් ලියන්න පුළුවන් දීලා තියෙන ගයිඩ්ලයින් එකට අනුව. carpeted road කියන එක. carpeted road කියන එක modern picture එකේ ලියන්න පුළුවන්. There are carpeted roads in the modern city. There are carpeted roads in the modern city. We have a reading activity as activity 5. Read the story and fill in the blanks with was, were or will be. Maryland. Once upon a time, there was a country called Maryland. Once upon a time. එකමත් එක දවසක් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් imaginary කතාවල් කියනකොටත් එහෙම කියනවා. In this country there a village. එතකොට අපි දන්නවා එක village එකක් ගැන නිසා was. A village called Cheerville. There were cheery people in that village. People කියන එක plural නිසා. They always smiled at each other and led a joyous life. ආත්ම සතුටෙන් ඒගොල්ලන් ජීවත් වුණා. Smile at each other කියන්නේ එකිනෙකා සමග සිනහ වුණා. සිනහ මුසුමුහුණින් තමයි ඒගොල්ලන් හිටියේ. They enjoyed music a lot. ගාක් විනෝද වුණා සංගීතයෙන්. Whenever they were free, they කිව්වොත් plural, were free and feeling happy, they sang songs to cheer up the village. ඒගොල්ලන් සින්දු කිව්වා. එතකොට හැමෝම village එකේ ඉන්න අය සතුටු කරා. There will be no wars, there will be no foes, there will be many moments of happiness. There will be more friends, there will be more dreams. There will be many moments of happiness. එතකොට will be කියන එක තමයි ඉදිරියේදී වෙන හැම දෙයකටම කියන්නේ. Now we have to construct a story. Activity 6. Read the clues. දීලා තියෙන clues වලට අනුව තමයි construct කියන්නේ. story එකක් අපි හදන්න ඕනේ. අපේ එකක් නෙමෙයි මේ දීලා තියෙන clues වලට අනුව. Friendship is a strong weapon. මොකක්ද strong weapon එකක් කියන්නේ? ශක්තිමත් ආයුධයක්. A lion and a deer in the jungle. දැන් අපි බලමු දීලා තියෙන clues මොනවද කියලා.
ඒවා කියවගෙන යනකොට කතාව ගොඩ නැගෙනවා. Hot weather. Lion, a pool to drink water. Both want to drink first. Attack each other. ඒ කියන්නේ එකිනෙකාට attack කරනවා, ප්‍රහාරයක් දෙනවා, fight කරනවා කියන එක. Hurt each other. තුවාල කරනවා, නැත්තම් රිදවනවා, tired. Here scream of vultures. Vultures wait to eat them, become friends, drink water together, friendship save their lives. Start like this. Once there was a lion and a deer in a jungle. පටන් ගන්න විදිය දීලා තිනවා. Once there was a lion and a deer in a jungle. The hot weather was making them very tired. රස්නේනේ. එතකොට කොහොමත් මහන්සියක් දැනෙනවා. Hot weather. They saw a pool nearby. They went there to drink water. ඒගොල්ලන් එතනට ගියා වතුර බොන්න. Both wanted to drink first. දෙන්නටම උනුණා ඉස්සෙල්ලම බොන්න. They attacked each other. එතකොට ඒගොල්ලන් එකිනෙකාට attack කරා. කියන්නේ fight කෙරුවා. They became even more tired. එතකොට තවත් මහන්සි වුණා. Suddenly they heard a scream of vultures. ඒගොල්ලන්ට ලොකු ශබ්දයක් ඇහුණා vultures ලගේ. Vultures waited to eat them. දන්නවනේ මොකටද මේ ඉන්නේ කියලා සතුන්ව කන්න. Then the lion and the deer realized something. ඒ වෙලාවේ දෙන්නට යමක් තේරුණා. Realized කියන්නේ තේරුම් ගත්තා කියන එක. They became friends. ඒගොල්ලන් යාළු වුණා. They drank water together. ඒගොල්ලන් එකතු වෙලා තමයි වතුර බිව්වේ. එතකොට තව කෙනෙක්ට attack කරන්න බෑ. තමුන් සමගියෙන් යහළු වෙලා ඉන්නකොට. Vultures could not eat them. Friendship saved their lives. එතකොට මොකද්ද මේ අන්තිමට ලියපු එකේ තේරුම? Friendship saved their lives. යහළුකම නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතත් බේරුණා. පිටින් එන හානියකට ඒගොල්ලන්ව අහු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන් යාළුවෙන් සමගියෙන් ඉන්න නිසා. Activity 8 is to read a poem. Read the poem and answer the questions. Flying. The name of the poem is Flying. Look at the picture. You can see someone here. It's a window. And you also can see the night sky, a starry night. You also can see the moon. I saw the moon one windy night, flying so fast, all silver white. Over the sky like a toy balloon, loose from its string, a runaway moon. The frosty stars went racing past, chasing her on ever so fast. Then everyone said, it's the clouds that fly, and the stars and moon stand still in the sky. But I don't mind. I saw the moon sailing away like a toy balloon. කෙනෙක් අහස දිහා බලාගෙන අපි හැමෝම දකින හඳයි තරුයි දිහා බලාගෙන වෙනස්ම සංකල්පනාවක් වෙනස්ම සිතුවිල්ලක් ඇති කරගෙන ඒක තමයි පොයට්‍රි කියන්නේ. කවියක් කියන්නේ ඒකයි. අපි හැමෝම එදිනෙදා දකින සාමාන්‍ය දෙයක් ලස්සන සිතුවිල්ලක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන එක තමයි කවියෙක් පොයට් කෙනෙක් කරන්නේ. මේත් එහෙම දෙයක්. අපි බලමු තවත් ඒ මොකද්ද කියන දේ කියලා. පොයම් එකේ කතා කරන කෙනා අයි කියන්නේ. I saw the moon one windy night කියන්නේ සුළඟ තියෙන රාත්‍රියක මම හඳ දැක්කා. Windy night. Flying so fast. දැන් අපි flying කියනවාද හඳට පියාඹනවා. පියාඹනවා කියලා කියනවා. කවියෙක්ට ඒ වගේ ඕනම දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. poetic quality එක ගන්න අපි කියන විදිහ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕනම වෙලාවක. ඒකයි කියන්නේ හඳ fly කරා පියාඹුවා කියලා. ඊටම වේගෙන් silvery white අර තියෙන ලස්සන පාටත් එක්ක කියන්නේ. ඊටම ලස්සන ස්වභාව සෞන්දර්ය විඳින විස්තර කරන විදිහක්. Over the sky like a toy balloon. අහසට උඩින් හරියට නිකන්
සෙල්ලම් බැලූන් එකක් වගේ මේ හඳ ගියා කියලා තමයි කියන්නේ පියාඹගෙන. Loose from its string. දැන් බැලූන් එකක් නම් ස්ට්‍රිං එකෙන් ලූස් වුණාම තමුගේ නූලෙන් ගැලවුණාම ඒ වගේ තමයි හඳ දැක්කේ මේ කෙනා. ස්ට්‍රිං එකෙන් නූලෙන් ගැලවිලා. Runaway moon. The frosty stars went racing past. එතකොට තරුත් ඊටාම වේගෙන් පාස් කරගෙන ගියා කියන එක තමයි දැන් මේ කියන කෙනා කියන්නේ. Racing past, chasing her or never so fast. Chasing කියන්නේ හබා යනවා. අපි කියන්නේ තව කෙනෙක් යනකොට අපිත් ඒ පිටිපස්සේ යනවා නම් chasing. Then everyone said, එතකොට හැමෝම කියන්න ගත්තා, it's the clouds that fly and the stars and moon stand still in the sky. හඳයි තරුයි නෙමෙයි පියාඹන්නේ හැබැයි clouds සෙලවෙන්නේ move වෙන්නේ වලාකුළු. හැබැයි stars and moon stand still කියන්නේ කිසිම සෙලවීමක් නැතුව අහසේ ඉන්නවා. එහෙම කියන්න ගත්ත හැමෝම. But I don't mind. මට ඒකට කමක් නෑ. මං එහෙම හිතන්නේ. I saw the moon sailing away like a toy balloon. කවියා කවිසිතවිල්ල වෙනස් කරන්නේ කෙනෙක් සෝබාදහමේ ඇත්තට වෙන දේ කිව්වට කවියා බලන්නේ වෙනම හැකින්. එතකොට අර හැමෝම කිව්වට හඳයි තරුයි නෙමෙයි පාවුනේ වලාකුළුයි කියලා poet says, no, I don't mind. What I saw was this. The moon sailing away like a toy balloon. හඳ සේල් කරගෙන ගියා හරියට බැලූන් එකක් වගේ කියන එක. අපි බෝට්ටුවක් සේල් කරගෙන ගියා වගේ හඳට ෆ්ලයින් කිව්වා, සේලින් කිව්වා. ඒක තමයි ඒ ලස්සන විදිහ ප්‍රකාශ කරන මේ පොයට් අහස දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ආපු සිතුවිලි. J.M. Westrup. What is the poem about? The sky, the moon, the toy balloon. මේ හැම දෙයක්ම සඳහන් වෙලා තිබුණා. හැබැයි වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ මොකක් ගැනද? moon. ඒ වගේම stars. ඒවා කම්පෙයාර් කරලා තිනවා, සංසන්දනය කරලා තිනවා යමක් එක්ක. ඒ කියන්නේ toy balloon එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා තිනවා හඳ. අවසානයේ ඉවර කරන්නේත් I saw the moon sailing away like a toy balloon. එතකොට වැඩිම අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ මොකක් ගැනද? හඳ ගැන. What did the moon look like? A toy balloon. Name the objects in the sky given in the poem. මොනවද අහසේ තියෙන දේවල්? Moon, stars, clouds. Find rhyming words. එක විදිහේ ශබ්දයකින් ඉවර වෙන වචන. Moon and balloon. Fly and sky. Night and white. Then also you have past and fast. Rhyming words. What is the name of the poet? Poet ගේ නම මෙතන තිබුණා. J.M. Westrup. Find the suitable word to describe the following.
මේ තියෙන දේවල් describe කරන්න, විස්තර කරන්න තියෙන හොඳම word එක මොකක්ද? Runaway, windy, frosty, silvery. So you have night, white, moon and stars. මේ හැම වචනයක්ම describe කරන්න යොදාගෙන තිබුණේ poem එකේ මේ විදිහට. Now we are moving on to a very interesting reading comprehension passage. Can you see the topic? Flying kites. දුවල පුතාලා හුඟක් ආස දෙයක් නේද? Kites. ඒ කියන්නේ සරුංගල් එලවන්න. එහෙනම් අපි මේක කියවලා බලමු. සරුංගල් එලවන පුතාලා හුඟක් ආස වෙයි. ඒ නැතත් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම සරුංගල් එලවන නිසා මේ පැසේජ් එකට ආස වෙයි. Flying kites is a popular pastime in our country. Popular pastime කියන්නේ හරිම ජනප්‍රිය විනෝදාංශයක් අපේ රටේ තියෙන. There are kites of different shapes, colors and sizes. Different කියන්නේ වෙනස් කියන එකනේ. Shapes, colors, sizes. එක එක හැඩ, එක එක පාට, එක එක ප්‍රමාණ. Cobra and peacock shaped kites are most popular among children. Most popular කියන්නේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය මොන shape එකේ kites ද කියලා කියන්නේ. August is the best season for flying kites in Sri Lanka. August වලනේ වැඩියෙන්ම හොඳ කාලය, best season. Because it is dry and windy. අන්න ඒ පාරිසරික සාධක දෙක වඩාත්ම උදව් වෙනවා මේ සරුංගල් එළවීමට. dry and windy. වියලි සහ සුළං කියන දෙකම. furthermore, ඒ කියන්නේ තවද. පුතාලත් මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ලියනකොට, ලියාගෙන යන ගමන් තවත් අදහසක් එකතු කරනකොට තවද එහෙම කියන්න. Furthermore, most children have their school holidays in August. ඒකත් හේතුවක්. හුඟක් ළමයින්ට August වල school holidays. This gives them much time to fly kites and have fun. ඒ නිසා හුඟක් ළමයින්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා සරුංගල් එලවන්නත්, හුඟක් සතුටු වෙන්නත්. Have fun. Making a kite is easy and inexpensive. Easy කියන්නේ ලේසි, inexpensive කියන්නේ ලොකු මිලක් කියන්නේ නෑ. Kites can be made using the midrib of coconut leaflets or bamboo sticks, tissue papers, cotton, twine and glue. ඒ තමයි kite එකක් හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඉස්සෙල්ලාම හදන්නේ කොහෙන්ද? සැකිල්ල. midrib of coconut leaflets. ඒ කියන්නේ පොල් කොළවල තියෙන මැද්දේ කොටස මොකද්ද? ඉරට්ට. ඉරටු වලින් හදනවා, බෑම්බූ ස්ටික්ස් වලින් හදනවා, ටිෂු පේපර්ස් වලින් හදනවා. ටිෂු පේපර්ස් අපිට අවශ්‍යයි ඊට පස්සේ අලවන්න. cotton, twine and glue. අලවන්න අවශ්‍ය ඒවා, ගැට ගන්න අවශ්‍ය ඒවා ඔක්කොම තියෙනවා. It is believed that the first kite was made in China. In the past, kites were used in war to send signals to their troops. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක විනෝදාංශයක් හැටියට කරාට ඉස්සර ඊට වඩා ලොකු ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන තියෙනවා. war එකේදී it is believed that කියන්නේ එහෙම විශ්වාසයක් තියෙනවා යුද්ධ කාලෙදී send signals to their troops. signals කියන්නේ සංඥා යවන්න පාවිච්චි කරා කියලා හමුදා බටපිරිස් වලට. Even today, the Chinese consider the kite as a symbol of good fortune. හොඳ වාසනාවන්ත තත්වයක් ගැන තියෙන සංකේතයක් හැටියට සලකනවා Chinese අය. Kites are flown in open areas like paddy fields, beaches and large fields. Are flown. එතකොට මේ fly කියන වචනේ fly, flew, flown ප්‍රධාන forms තුන
බැලුවොත් fly කියන වචනෙන් තමයි third verb form එක past participle එක flown open areas එලි මහනේ එතකොට කුඹුරු වල beach වල large fields they are flown by young children and adults alike alike කියන වචනේ අපිට මේ ඉස්සෙල්ලා යුනිට් එකකට ආවා එක වගේ ළමයිද adultsලා කියන්නේ වැඩිහිටියෝ එක වගේ ඒකට කැමැත්තෙන් ඒක කරනවා because ඔන්න හේතුව තියෙනවා it is an entertaining recreational activity entertaining recreational පුතාලට මෙතන වචන දීලා තියෙනවා ඒවා හරිම විනෝදය ගෙන දෙනවානේ ඒ නිසා පොඩි ළමයි ලොකු අය කියලා වෙනසක් නැහැ මේක කරනවා flying kites is enjoyable not only to those who are flying them but also to the spectators බලන් ඉන්න අයටත් විනෝදයක් අපි කොහොමද ඒක කිව්වේ not only but also කියන විදිහට තමයි කිව්වේ මේ ගොල්ලන්ට පමණක් නෙවෙයි අනෙක් අයටත් not only to those who are flying them සරුංගලේ අරින අයට විතරක් නෙමෙයි but also to the spectators බලන් ඉන්න අයටත් නරඹන අයටත් The International Kite Festival and other competitions are held in Sri Lanka annually. අන්තර්ජාතික සරුංගල් උත්සවයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම තරඟ තියෙනවා. annually කියන්නේ මොකද්ද? annual වාර්ෂිකව. annually. One such competition was held at the Dorayappa Stadium in Jaffna in 2014. ඒ වගේ competition එකක් තිබිලා තියෙනවා. One of the highlights of this event ඒකේ තිබුණ ඉතාමත්ම මිනිස්සු හුඟක් කැමති වෙච්ච හැමෝම උනන්දුවෙන් බලපු අපි highlights කියලා කියන්නේ වඩාත්ම හොඳ අවස්ථාවක් was the awarding of a special prize to a 94-year-old participant for taking part in this competition. අවුරුදු 94ක් වයසක කෙනෙක් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. එයාට විශේෂ ත්‍යාගයක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට 94 years කියනකොට අපේ රටේ ඉන්න senior citizen කෙනෙක්. ඊටාත්ම හොඳ දෙයක් මේ වයස වැඩි වුණත් මේ වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන එක. very positive. හරිම ධනාත්මකව හිතන නිරෝගී පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕනේ. Activity 9. Fill in the blanks with the given words. දැන් අපි කියුවට පස්සේ මතකයි නේද මෙන්න මේ වචන ටික dry wearily windy සුළං සහිත first මුලින්ම colors පාට popular ජනප්‍රිය shapes හැඩ open කියන්නේ එළියේ එලිමහන් kite flying is very popular among children. Kites are different in shapes and sizes. August is a dry and windy season. The Chinese made the first kite. Kites are flown in open areas. මෙතන shapes, colors. මේ විදිහට තමයි මේ blanks ටික fill වෙන්නේ. Match the subtitles with each paragraph. අනුමාත්‍රිකා දීලා තිනවා එක paragraph එකට අපිට ගලපලා ලියන්න තියෙනවා. International competitions, the experience of flying kites, a popular hobby, making a kite. A popular hobby,
making a kite. International competitions. The experience of flying kites. And now we have activity 10. Fill in the table with the words given below. Let's look at the table first before reading the words. Begins, පටන් ගන්න ශබ්ද. Begins with s sound, begins with sh sound, begins with f sound, begins with p sound, ends with, ඉවර වෙනවා. Ends with s sound, ends with sh sound, ends with p sound, ends with f sound. Some are already done. Stop, shell. Stop is done. Then we can see the word shell, farm, pencil, grass, cash, soup and cliff. Soup and cliff. Cliff. And then we can write the other words. Yes, party, show, penguin. Yes. Party. Show, penguin. Bush, parrot, dish. Bush, dish, parrot. Pain, nice, face, spell. Phone, shirt, first. Stool, philosopher. Race, sheep.
School ship shut. Soup was already written here. Office, soap, shadow. Tape, fish, cough. Tape. Tape ends with a per sound. Tape. Fish. Cough. Grass ends with the s sound. එක ලියලා තිනවා මේ වෙනකොට. Cliff, cash. Cliff ලියලා තිනවා. Cash එක sh sound එකකින් ඉවර වෙනවා. Roof කියන කොටත් f sound එකකින් ඉවර වෙනවා. Rough, knife කියන කොටත් f sound එකකින් ඉවර වෙනවා. එතකොට පුතාලට පේන දෙයක් තමයි අකුර නෙමෙයි අපි ශබ්දය බැලුවේ. එතකොට මෙතන f sound එකෙන් පටන් ගන්නවා කිව්වම ph එකයි f එකයි දෙකම හරියනවා. philosopher. මෙතන f sound එකෙන් ඉවර වෙනවා කියනකොට f වලින් ඉවර වෙන ඒවා ugh වලින් ඉවර වෙන ඒවා දෙකම f. So you can read these words and practice pronunciation of words. The beginning of the word, the beginning sound of a word and the ending sound of a word are very important when it comes to pronunciation. Sometimes you swallow the last sound. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සමහරු ඉක්මනට කියවගෙන යනකොට අර අන්තිම ශබ්දය ගිල ගන්නවා වගේ ඇහෙන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑ. එතකොට මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිහට පුතාලට beginning sound එකයි ending sound එකයි දෙකම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. Let's learn modals. Modals. Modals කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ කතා කරන්නේ මොනවද කියලා. You can see a teacher and two children. Keep your teeth clean. The teacher says, you should brush your teeth twice a day. දවසට දෙසරයක් දත් මදින්න. Doctor, can I go to school next week? I have missed many lessons. ඩොක්ටර්ගෙන් අහනවා ඊළඟ සතියේ මට ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන්ද? මං ගොඩාක් පාඩම් මගහැරගෙන ඉන්නේ. No, you must stay at home and rest. එහෙම බෑ. ගෙදර ඉඳලා විවේක ගන්න ඕනේ. You see 3 words underlined. What are they? Should, can, must. Must and should. Must and should are used to give advice and express necessity. Advice කියන්නේ අවවාද. Express necessity කියන්නේ තමුන්ගේ අවශ්‍යතාවයක් ප්‍රකාශ කරනවා. Necessity කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක්. Must is stronger than should. Must, should දෙකෙන්ම කරන්නේ එකම දේ. හැබැයි එකක් අනිත් එකට වඩා ප්‍රබලයි. Advice එකක් දෙන එකත් should කියලා කියනවට වඩා must කියන එකේ අනිවාර්ය බවක් තියෙනවා. අවශ්‍යතාවයක් ගැන කියනකොටත් should කියන එකට වඩා must කියන එකේ අනිවාර්ය ගතිය වැඩි. emphasis එක වැඩි. Strong expression. Match the pictures with the sentences. Write the letter of the picture against each sentence. Activity 11, you have A, B, C, D, E. What's happening here? Seat belts. Seat belts are for everyone.
And you can see washing hands in this picture. No parking. Please do not litter. හැමතැනම කුණු දාන්න එපා කියන එක. ඒ විදියටයි කියන්නේ. මෙතනත් තව එකක් අපිට පේනවා crossing එකක් වාහන නතර කරලා. You must not park vehicles here. C. You must fasten your seat belt. A. Fasten කියන්නේ තද කරගන්න. You must cross the road at the zebra crossing. මෙතන තියෙනවා zebra crossing. E. You must wash your hands before meals. B. You must not litter the streets. D. ඒ විදියට තමයි picture එකයි instruction එකයි අපි match කරේ. ඒ හැම එකකම තිබුණේ must. අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දේවල්. Fill in the blanks with must or must not. Mustn't. Must not කියන එකේ short form එක තමයි මේ mustn't කියලා දීලා තියෙන්නේ. It's a library. It's a place for you to sit and read books. You mustn't eat or drink. කන්නයි බොන්නයි බෑනේ. ලයිබ්‍රරි එකක් ඇතුලේ අනිවාර්යයෙන් මේක කරන්න මෙපා කියන්න ඕනේ. You return the books on time. Must. වෙලාවට පොත් නැවත බාර දිය යුතුයි. You must handle the books with care. ප්‍රවේශමෙන් තමයි පොත් පරිහරණය කරන්න ඕනේ. You mustn't scribble on the books. පොත්වල කුරුටු ගන්න එපා. Swimming pool. You must wear a swimming costume. පිහිනීමට අවශ්‍ය ඇඳුම් අඳින්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. You mustn't run. ලිස්සන සුළුයි. අවට දුවන්න හොඳ නෑ. You must obey the lifeguards. You mustn't push your friends. යාළුවන්ව තල්ලු කරන්න එපා. Into the water. Match the information in column A with column B. column A එකේ තියෙන්නේ මොනවද? column B එකේ තියෙන්නේ මොනවද? අපි දැන් මේ අදහස් අනුව බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ matching activity එක කරන්න කියලා. There are many beautiful t-shirts in the shop, but they are too big for me. හුඟක් ලස්සන t-shirts නම් තියෙනවා. හැබැයි ඒවා මට ලොකු වැඩි කියන්නේ කොහොමද? Too big for me. I went to bed late last night. මං ඊයේ රෑ හුඟක්ම පරක්කු වෙලා තමයි නින්දට ගියේ. Slept කියන්නේ නැතුව went to bed කියලා කියන්න පුළුවන්. Today I woke up late. ඒ නිසාම නැගිට්ටෙත් පරක්කු වෙලා. It is 7:15 now. I might be late for school. මම පාසලට යන්න පරක්කුයි. The box is too heavy. බර වැඩි. Too big. Too heavy. My brother can't carry it. මගේ මල්ලිට අයියට brother මල්ලි වෙන්න පුළුවන් අයියා වෙන්න පුළුවන් එයාට එක උස්සන්න බෑ. I am very tired after the scouting trip. මම හුඟක් මහන්සි මට දැනෙනවා මහන්සියක් scouting බාලදක්ෂ ඒ trip එක ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ I have no time to do my homework. මට කිසිම වෙලාවක් නැහැ homework කරන්න. I like to watch cartoons. I watch TV nearly 2 hours a day. මං හරිම ආසයි cartoons බලන්න. ඒ නිසා මම දවසට පැය 2කට ආසන්න කාලයක් nearly 2 hours a day TV එක බලනවා. You should hire a 3-wheeler. ඒ මොකද පරක්කු වෙලා ඉන්න නිසා.
You should help him. කාටද උදව්වක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ? ලොකු බොක්ස් එකක් උස්සන්න බැරුව ඉන්න කෙනාට. You should rest. හරීම මහන්සි වෙලා ඉන්නේ කවුද? ස්කවුටින් ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනා. You shouldn't buy them. Why don't you try another shop? මේ ලොකු ටී-ෂර්ට් තියෙන්නේ ඒව ගන්න නැතුව වෙන එකක් ඇයි try කරන්නේ නැත්තේ? You shouldn't watch TV so much. Think about your studies too. TV ඔය තරම් බලන්න එපා. පාඩම් වැඩ ගැනත් හිතන්න. This is matching this very well. Now we are looking at two more words. Can and would. Can is used to talk about ability to ask and give permission. Ability කියන්නේ හැකියාවක්. මට මේක කරන්න හැකි. Ask and give permission කියන්නේ අවසරයක් ඉල්ලන්නත් අවසරයක් ලබා දෙන්නත්. And been offering something. යමක් දෙනකොට. Would මොනවටද පාවිච්චි වෙන්නේ? As a polite form. ආචාරශීලී විදියට request එකක් හරි offer එකක් හරි කරන්න. ඉල්ලීමක් හරි යමක් උදව් කරන්න කැමති වගේ offer එකක් හරි කරන්න. Can and would. Would you like an ice cream? ඔබ කැමතිද ice cream එකක්? එතකොට දෙන්න හදන්නේ offer. Yes please. Can I give you a lift? මට ඔබව ඇරලවන්න පුළුවන්ද මගේ වාහනේ? Give you a lift. No thanks, I'm waiting for my friend. Now you know what modals are. All the modals we learned today and one extra. Should, can, must, would, may. Should පාවිච්චි කරන්නේ give advice, express necessity. Can talk about ability, ask and give permission, offer something. Must give advice, express necessity in a stronger way. Would request or offer something politely. May කියන එකත් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන එකක් නිසා මෙතනට ඇතුළත් කරා. Ask or grant permission, politely offer to do something. මේ හැම එකක්ම එකින් එක වෙන වෙනම අපි ඩිස්කස් කරා. examples දීලා තියෙනවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. ඒ නිසා අමාරු නෑ. ඔක්කොම එක තැනකින් බලා ගන්න තමයි මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ. So you learned modals today and the ones you learned today are should, can, must, would, and I have included an extra one, may. Activity 12. Fill in the blanks with the correct words, phrases, and answer the questions. Cook, dance, play the guitar, play the piano, play tennis, ride a bicycle, ride a horse, sing, skip, swim. ඔක්කොම පින්තූර දීලා තියෙන හින්දා ඒක පුතාලට පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් ඇක්ටිවිටි එකක්. Can you swim? එතකොට මේ උත්තරේ පුතාලට පුළුවන්ද බැරිද කියන එක අනුව yes I can, no I can't කියලා අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඕනේ. පුතාලට පුළුවන් නම් yes I can. පුතාලට බැරි නම් no I can't. Can you ride a bicycle? Yes I can. No I can't. Yes I can. මම දානවා. මට පුළුවන් ඒවා බැරි ඒවට no I can't. Can you ride a horse? No I can't. Can you play tennis? Can you play tennis? For me, I have not done tennis,
So I put no, I can't. Then we have, can you play the guitar? Even for that, I have to put no, I can't, because I have not learned how to play the guitar. But here, can you play the piano? For that, I am putting yes, I can, because I have learned to play the piano since I was a small child. එතකොට පුතාලා දන්නේ ඒවට? Yes, I can. දන්නේ නැති ඒවට? No, I can't. Can you skip? Yes, I can. Can you cook? Yes, I can. Can you sing? Yes, I can. I love to sing songs. Can you dance? Yes, I can. I have learnt dancing too. So it depends on each and every individual. එක එක්කෙනාට මේකේ උත්තරේ එක එක ඒවා එනවා. හැබැයි මොකද්ද මෙතන වටින දේ? අපි ප්‍රකාශ කරන හැටි ඉගෙන ගන්නවා. අපිට යමක් පුළුවන් කියන්නේ කොහොමද? අපිට යමක් බැහැ කියන්නේ කොහොමද කියලා. Can, can't. And now we have activity 13. Once again you have some colorful pictures. දැන් ලස්සන පින්තූර තියෙනවා. පුතාලා ආසාවෙන් activity එක කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කියන දේ හොඳට අහගෙන ඉඳලා හොඳට හිතට ගන්න ඕනේ. අපි මේ මොනවද කරන්නේ? Models. Ask a question using would. අපි කිව්වා politely. එහෙම නැත්නම් ආචාරශීලී විදිහට අහන එක would කියලා. Would you like an orange? දැන් පුතාලා මේවා ඉගෙනගෙන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ලස්සනට කතා කරනකොට. Would you like a piece of cheese? Would you like a cup of tea? ගෙදරට එන කෙනෙක්ගෙන් අපි අහනවා තේ එකක් බොනවද? Would you like a cup of tea? Cup of coffee? Would you like some toffees? Then also you can ask, would you like some fruits? Activity 14. Ask and answer. Would you like some grapes? අපි කැමතිද කැමති නැද්ද කියන එක අනුව අපි උත්තරයක් දෙනවා. හැබැයි ඒ උත්තරේ දෙන්න ඕනේ polite විදිහකට. Ask and answer. Would you like some grapes? Yes, please. මෙතන ප්‍රශ්නෙත් ලියන්න ඕනේ උත්තරෙත් ලියන්න ඕනේ. Would you like some kidney beans? ආසනය වගේ තමයි පේන්නේ. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් no, thank you.
Would you like? Some pancakes? ඒකට කැමති වගේ පේනවා. ඒ නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් yes please කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ pancake කියලා හඳුන්වන කෑම ජාතියක් මේක. පුතාලා තව දැකලා ඇති වෙනත් විදිහේ pancake. හැබැයි අපි මෙහෙදී හුඟක් දුරට මේ වචනේ පාවිච්චි කරන හින්දා මම ඒක දැම්මේ. cupcake එකක් තියෙනවා මෙතන. හරි පුදුමයි cupcake එකට එපා කියනවා නේද? Would you like a cupcake? මෙතන අපි 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. Would you like a cupcake? No. Thank you. No, thank you. Then, would you like some tomatoes? Would you like some tomatoes? Yes, please. Next we have activity 15. Vihanga received the following note from Soumya. පුතාලට මතකයිද අපි note එකක් ලිව්වා මීට කලිනුත්. Read it and write a reply using the given phrases. reply එකක් කියන්නේ දැන් අපි උත්තරයක් ලියන්න ඕනේ මේ note එකට. Dear Vihanga, my father will be taking us to the exhibition tomorrow. මගේ තාත්තා අපිව ප්‍රදර්ශනයකට ගෙනියනවා හෙට. There will be a circus too. circus සංදර්ශනයකුත් තියෙනවා. Please join us, Soumya. එතකොට අපි Dear Soumya කියලා ලියලා අපිට දීලා තියෙන උත්තර වලින් I would like, I'll call you, to join you, when I come, Dear Soumya, Vihanga. අපිට ලියන්න ඕන ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. Dear Soumya, I would like to join you. මම හුඟක්ම ආසයි ඔයගොල්ලන් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. I'll call you කියලා තියෙනවා. මම call එකක් දෙන්නම් කියලා. When I come, there will be a circus too. Please join us. එතෙන්ට ගිහිල්ලා හම්බ වෙන්න ඕන හින්දා කියනවා I'll call you when I come. ඊට පස්සේ නෝට් එකක් කියන්නේ අපි කෙටියෙන් ලියන දෙයක්නේ. නෝට් එක ඉවර වෙලා ලිව්වේ කවුද කියලා ලියනවා. විහංග. We have come to the end of all the activities given in the textbook. Now, can you remember what we started with? අපි මොකෙන්ද පටන් ගත්තේ මේ යුනිට් එක? ඇසල පෙරහැර ගැන කරලා තමයි අපි පටන් ගත්තේ. එහෙනම් අපි තවත් ටිකක් ඇසල පෙරහැර ගැන කතා කරමු. මොකද ඒක අපේ රටේ තියෙන ඉතාමත්ම ලස්සන, ඉතාමත්ම වැදගත්, සුවිශේෂී රටේ ලෝකේ ගොඩාක් අය දන්න බලන්න ආස උත්සවයක් නිසා.
කැන්ඩි ඇසල පෙරහැර. ඇසල පෙරහැර in Kandy is a grand Buddhist festival in Sri Lanka. පුතාලා ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවද? හරිම ග්‍රෑන්ඩ් විදියට කියන්නේ හුඟක් ලස්සන, හුඟක් වටිනා දේවල් පාවිච්චි කරලා ඉතාමත්ම උත්කර්ෂවත් ලෙස උසස් ලෙස පවත්වන බෞද්ධ උත්සවයක්. There are dancers, නැටුම් නටනා ඉන්නවා. එතකොට whip crackers කියලා අපි කරා කසකරුවෝ, musicians, fire acrobats, ගිනි බෝලකරුවෝ and beautifully decorated elephants parading the streets. ඉතාමත්ම අලංකාර ලෙස සරසන ලද කොහොමද ඒක කිව්වේ? beautifully decorated elephants. ඉතා අලංකාර ලෙස සරසන ලද අලි parading the streets. පාරවල් පුරා ඉතාම ලස්සනට මේ පෙරහැරේ පැරේඩ් එකේ යනවා. The Kandy ඇසල පෙරහැර lasts for 10 days. සාමාන්‍යයෙන් දින 10ක් පුරා පවතිනවා. This is considered as one of the most beautiful pageants in Asia. This is considered කියන්නේ මොකද්ද? මේක සැලකෙනවා ඒෂියාවල ආසියාවේ තියෙන ඉතාමත්ම ලස්සනම pageant එකක්, ප්‍රදර්ශනාත්මක ලෙස යන ඒ පැරේඩ් එකක්. ඒක වෙනත් රටවල් සමග සංසන්දනය කරනකොට පවා ඉතාමත්ම ඉදිරියෙන් ඉන්න නිසා තමයි ඒ වගේ වාක්‍යයක් ලියලා තියෙන්නේ. The ඇසල පෙරහැර in Kandy is celebrated to honor. Honor කියන්නේ මොකක්ද? ගෞරව කරන්න. The sacred tooth relic and the four guardian gods Natha, Vishnu, Kataragama and goddess Pattini. විශේෂයෙන්ම sacred tooth relic එක. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දන්ත ධාතුව. නමුත් අපි සංස්කෘතික වශයෙන් අපි දන්නවා තවත් ඒකේ ඈඳුණු කොටස් තියෙන බව. එතකොට ඒකයි මේ කොටසත් එකතු කරලා තියෙන්නේ the four guardian gods Natha, Vishnu, Kataragama and goddess Pattini කියලා. The purpose of the Kandy ඇසල පෙරහැර procession is to ask for blessings. purpose එක කියන්නේ අරමුණ. ඇයි මේක කරන්නේ? ask for blessings. ආශිර්වාද ලබා ගන්න of the gods, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න to obtain rain for the cultivation of crops. කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අස්වැන්න සඳහා වැසි ලබා ගැනීමට, ආශිර්වාද ලබා ගැනීමට කරනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. The Kandy පෙරහැර originated with the arrival of Prince Danta and Princess Hemamala. පුතාලා දන්නවා දන්ත කුමරු හේමමාලා කුමරිය ලංකාවට ආපු හැටි, ඒ වගේම දන්ත ධාතුව වැඩම කරපු හැටි. ඉතින් ඒ කතාව දන්න නිසා ඒ කාලේ ඉඳලා මේ දන්ත ධාතුව සම්බන්ධයෙන් තියෙන උගක් ඓතිහාසික කතාවස්තුන් පුතාලා දන්නවා ඇති. The ඇසල පෙරහැර had been followed by many kings. උගක් රජවරු විසින් මේක කරගෙන ගියා. It is held annually. දැන් ඒක වාර්ෂිකව පවත්වනවා කියන එක. Annually. It is held කියන එකේ අදහස මොකද්ද? මං පුතාලට කියලා තියෙනවා verb forms. ප්‍රධානම forms 3 verb එකක දැනගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට පවත්වනවා කියන එක තමයි hold කියන්නේ. එතකොට it is held කියන්නේ පැවැත්වෙනවා. hold, held, held. ඒක වාර්ෂිකව පැවැත්වෙනවා. Thousands of people from all over the country visit Kandy to watch this fascinating event. ටිකක් දිග වාක්‍යයක්. හැබැයි දෙකට කඩලා බලමු. එච්චර අමාරු නෑ. Thousands of people from all over the country කියන්නේ මොකද්ද? දහස් ගණනක් ජනතාව from all over the country. මුළු රටේ සෑම පළාතකින්ම visit Kandy. නුවර යනවා, visit කරනවා මොකටද? To watch this fascinating event. මේ ඉතාමත්ම ආකර්ශනීය දේ බලන්න මිනිස්සු රටේ හැම පැත්තකින්ම එනවා කියන එක.
Foreign tourists too enjoy this very much. විදේශ සංචාරකයන් උනත් ඉතාමත්ම මේක විනෝදයෙන් බලන ආසාවෙන් බලන දෙයක්. So what did we write here? We wrote a small composition based on the Asala Perahera in Kandy. Let's read our short composition once again. Asala Perahera in Kandy is a grand Buddhist festival in Sri Lanka. There are dancers, whip crackers, musicians, fire acrobats, and beautifully decorated elephants parade in the streets. The Kandy Asala Perahera lasts for 10 days. Various festivities can be seen throughout this period. This is considered as one of the most beautiful pageants in Asia. The Asala Perahera in Kandy is celebrated to honor the sacred tooth relic and the 4 guardian gods Natha, Vishnu, Katharagama and goddess Pattini. The purpose of the Kandy Asala Perahera procession is to ask for blessings of the gods to obtain rain for the cultivation of crops. The Kandy Perahera originated with the arrival of Prince Danta and Princess Hemamala. The Asala Perahera had been followed by many kings. It is held annually. Thousands of people from all over the country visit Kandy to watch this fascinating event. Foreign tourists too enjoy this very much. And that is a short composition we wrote on the magnificent and important Sri Lankan event, the Asala Perahera in Kandy. ඒ එක්කම අපි අද අපේ Unit 3 activities ඉවර කරනවා. I hope you enjoyed all these activities. And we have to practice more activities based on what we learned today in your workbook.